Good morning, everybody. jommi amul Morning, sir. Hello. Hello, Yamadiga. Hello. Assalamualaikum Tom naka suba si Waalaikumsalam warahmatullah. Tom. yéen ci guddi yéen Waaw, ñu si fajar moom boori 3. yéen ci fajar gi ñu ne waaw ñu ngi booli ten Waaw, ñu woy 3 si suba ci fajar. naka yitte yi Alhamdulillah. ñu ci kawam Si kawam walaay. Naka ting si. ko doon di dama ko ñëw Waaw, naka suba si foofu noonu am na tey moom loo slip in dimanche bi. naka léegi laa jóg de boori half-past 9 laa jóg Waaw, dégguloo. Yow dégguloo. to may bagilo moom suma waay wana ñu jox la kuñ la waxoon noonu turi kuñ la waxoon noonu nga bañ foo doon neexale baat noonu ay tooñ de Mawbe salaamaaleykum man xam naa ne ma earpiece bi booy man maa ngi leen dégg maa ngi alo waaye xam naa déggu leen ma waaw léegi ñu laa dégg bu baax a baax am naa waaw léegi moom dama ko génnee moom man xam naa ne moom mu ne Mr. Bali xam naa boobu nañ ko réglé after waaw incha allah masha Allah isa nañ la ziyaar na ngeen def alhamdulillah ñu si jaama naka itee sant yàlla bu baax a baax yaa si jaama bu baax ya sincère saa bëgg laa jël bu njëkk de nagam nag yaa ngi fay alhamdulillah yéen ndéwoo bi ngeen xam naa waaw ndéw de man moom dafa guñ ko waaye xam naa ne moom te moom dafa séeréer yi laay def rek baara tiye ko be after taka biir bi nga ñun moom duñ dee xiif mbaadu waaw ñun moom duñ dee xiif loolu nga wax de non ñu naa muy xiif booy den demee si géej gi de xam naa ne moom ngeen yóbbaale ay fourne ay yooyu noonu balaa ngeen ñëw moom waaw gars yi moom yi tooga di jën yëpp la gars yi tooga suñu ñu ne jën amut that's what's up man share li sa bi na yoon nga xam groupe si yaa bari booy ne ko defal loolu waaw maa si groupe bu nekk booy groupe bi pôle yeeg groupe bi noon yeeg groupe bi loolu la yàlla ma ne ko noonu la léegi lu dee yomba waaye anyway ñu ngi nuyu waa ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi fi am nañu agsi already welcome back to another edition rek
comme niñ koy defee xam ngeen ne every Sunday dañ fi dee daje waxtaanee mbiri réew mi ak yenn xew-xew yi ci biir réew mi more especially nag li gën a recent mooy about Justice All Union kumba bu am ndey ak bu amul ndey union bi nga xamante ne mu ngi taxaw pour xeex nootel ci dëkk bi nootel nag buñ ko waxee mooy lépp lu nga xamante ne doxani la bu jaarul ci yoon te wut ci yoon te ñu ko teg doomi réew mi ci nga xamante ne mooy seen dundin wala seen nekkin ci béréb seen liggéeykaay wala ci ñoom ci suñoo dundee jàpp ne dafay am solo pour ñu boole suñu ay xalaat suñu ay doole ak gis-gis ñu jéem a seet loolu naka lañ ko jëlee fii ci réew mi so loolu mooy jubluwaay bi te tamit Mr Faye li nekk président bi dina joxe update ci yenn development and dinañ tamit waxtaanee leneen ci yenn xew-xew yi tamit ci biir réew mi so Moustapha xam naa yaa ngi def some adjustment right well exactly no problem so in the meantime while ngay def rek ma okay that's great xam naa ne ñu bari already sax ñu ngi fi ñëw nañ ba xam naa ñu ne dem nañ ñu dab ci biir programme bi so ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax incha allah dinañ ñëw ci loolu quickly rek ñu bàyyi Mr Faye mu nuyu and welcome everybody on board welcome tamit Mr Sen Mor Lamine suñ naataango di def lu am solo moom tam ci wàllu tasum xibaar ci réew mi mu ngi ànd ak ñun ak ñu bari nañ leen nuyu ci kanam ñoom Karanta Baji and everybody here ñoom Mr Jallo Sadio and the rest but before that quickly Mr Faye ma bàyyi la rek nga nuyu gars yi dalal leen incha allah balaa ñoo dugg ci waxtaan bi. waaw jërëjëf Mr Kante jërëjëf Vice ak ñu jot a dugg si yëpp maa la nuyu and di la wax thank you for coming back di ànd ak ñun di jël seen time seen energy ak seen data pour mun a bokk si course buñ nekk nii. Welcome. And then please feel free while the program is going. You're more than welcome to call and interrupt. Maybe has a idea, a suggestion, a helat, see topics in your living or any other topic you have many is related to this course, basically. Jërëjëf. Thank you very much. Loolu am na solo. ñu ngi ko apprécier bu baax a baax. ni nga ko waxee noonu la yéen ñuy seet déglu ak fi ngeen mënta nekk ñu ngi leen di jaajëfalaat once again and like Mr Faye have said bu leen hesitate ku am loo bugg a yokka ku am loo bugg a contribute ci programme bi bu dee tamit laajte la leerlu of course mun ngaa dugg ci programme at any moment we allow you to contribute joxe sa xalaat su fekkee tamit li nga bugg a leer la Mr Faye would of course take time to clarify that inshallah so ñu nuyu leen ñëpp inshallah so to start with and like I said dinañ waxtaane mbiri auditor general bi nga xamante ne coow li ba léegi ponda gi wureegut ndax ñu ngi gis di fàttali rek ne ñëpp xam nañ président Barrow jëloon na dogal pour jëlee ko ci bureau bu mu nekkoon National Audit Office juróon na coow waaye ñu bari ñu mel ni Mr Faye ak ñeneen jàpp nañ ne move bi nekkul lu baax te mun naa am repercussion alright so loolu dinañ ci defaat jàngat ci liñ gis muy commencé génn ci ay audit ak yooyu ci doxalin but before that Mr Faye as always dana bugg ngay joxe update ci yëfi union bi nga xamante ne wax naa ko sànq taxawaay bi mooy xeex nootel mooy justice for all tur bi wuyoon na boppam du ko defee buñ fi jógee ak last week am na yeneen développement yi ma jàpp ne xew na ci diggante bi bugga daa nga ñëwaat ci and then nga gën a waxaat membres yi ak ñuy déglu lan mooy ci lu bees li nga xamante ne teg nañ ko ay jéego waaye tamit ci jubluwaay bi tamit ci union bi. Well, jërëjëf Mr Kante. So right now basically fuñ toll mooy ne right now director Dramé ak yéena si executive seen yi si xam nga secteur mu nekk tamit mi ngi am on executive maybe 2-3 people ñoo xam ne ñoo ko nekk rek dimbale si wàllum liggéey bi because numbers yaa ngi add up
every day. Okay. So right now, guys, they are on their way to Basse. So lu tax ñuy dem Basse mooy ne pour ñu identify locations yoo xam ne nii foofu la si ñuy duggee si border bi fan la gars yi day jaar because we want to do this peacefully, understand, and respectfully, and within the lines of the law, of course. And lu ma bëgg a leeral rek mooy ne am naa ñu bëri ñu wax ne waaw mu leen a stop ñii buñ dugga waaye ñoom already dañoo dugga si dëkk bi, so it's not like we're stopping them. leen dem noone su nekkee ne la seen ñu ngi jaaree foo xam ne nii dafa mooy garage si Basse dana naa di respectfully redirect dem leen suñ garage bi ngeen wàccee su ko defee suñ njaboot yi tamit mun na am nañoo lekka suñ dëkka ngeen nekka den yéen so lu mu ngeen dem Banjul mu ngi naan dem Banjul, that's on you, but doo leen dem ak customers because for ECOWAS protocol bu gaa yaagaa jooy seen noppa yi di use loolu as an excuse lu tax duñ mën a def dara boobu mun laa wax ne that's article 5 I think sub article 2 mun laa wax ne commercial vehicles you may, it's not by force, you may enter with passengers, but while you are in that territory, ECOWAS territory of a member state, you are not, or you shall not, shall not, Wow. under no circumstances, you should even operate or engage in any commercial activities. Right? So other countries are supporting their transport sector because xam nañu loolu moo dee doolul koom-koom réew mi loolu moom mooy tax nit ñi kontaan su ko defee government su bëggee yokk gaz yooyu sax nit ñi worry because xaalis is coming, people are making money. So la moo tax ñun Gambians si mënuñoo respect suñ nit ñi, but because of individual interests comme like the whole time ñi nga wax ne mënuñu lii waaye fekk ñu seen benefit ñoom lañ dee jaay this General Transport Union seen boppam ñoom ñoo dee jaay foreign vehicles yi manifest yi ñoo use pare not only that ñu defal leen garage ñu suñ gars yi ñu ngi jooy garage every day dafa mel ni yow dafa mel ni nga am famille boo xam ne ñu laa jooyal ne amuñ sujeer bu tooga nga ne ko waa xaaral rek ting dafa naxari bot yaa nga jël sujeer yi di ko jox sa dëkkandoor xam nga loolu may good sense bro. Après yow still ñooñu ñoo laa fay xaalis ñooñu ñu ngi fay si yow mandat ñu ngi fay si yow everything and then yow still nekk yaa war a protect sa njaboot so dañ dem Basse pour identify those locations, not only that tamit ñu find out areas yoo xam ne ni mun na dimbale pour ñu park because soo gisee ñu ne ko mu amoon day tamit nekku ne rek Gambians lañ, it doesn't matter where you come from dañ la war a teral soo ñëwee ne gannaaw ñu ne bëgguñ la dugg waaye ñun tamit dañ bëgg a identify areas yoo xam ne nii soo ñëwee fële laa teg understand su dee si garage si Basse lañ am right now dañoo am areas yoo xam ne foofu nga ñëw ñu park nga offload while you work with other things. We have other agendas on the way too. Waaye so da ngaa gis ne not only that tamit ñu ne leen ba fa nekk yeneen boo xam ne ñu duñ xaar government because man lu ma wax mooy leader as a leader yow warloo wéeru si kaw nit yow yaa war a créatal sa njabooti ay bunta ne yoon bi de ni nga jaare ñu def léegi ku si bugg a jaala wasalaam ku si bugg a jaala tamit wasalaam so ñun loolu la ñoo def either ñu lease land o ñu jëndal land defaral suñu own garage rather than ñu nekk di jooy every day waaw government develop fii su ko develop nga develop ko soo ñëwee sa waajur yu am xaalis pour ñu dimbali la pour nga start business sa business yaa ngi business plan ñu laa wax te ëllëg après yaa ngi gis ñu defar ñeneen ñi da ngaa toog foofu di complain waaw sama fa defarul ma lii dafa soxor non go get your own nga def lu mu def so si loolu lañ toll fu mu nekk nii après ñi am meeting coming up I believe on the 12th is a Sunday. See, is it Bubazon Hall? There's a hall. I have to check. Yeah. There's a hall. Exactly. Put you watan naka la ñoo doxale because ñoo doxale time is very important in this case because like I said ñun bi nañ police bi letter to be part of this operation. Nekku ñu dañoo ñaan gaay yow ka leen dem no li ñoo ko bokka. Okay. Dañ dem pour waxtaan waaw dañ bëgg a waxtaan ak gaay ku nekk sa role li nga play what we want them to do for us because we pay taxes right and like they say we protect life and properties so
It is our life, and then properties. So the guy is they have a role to play here. All they have to do, redirect traffic, control the area. So we can do it for ourselves. It's just as simple. We will be within the lines of the law. So dugase demal nga wati sa passenger si suñ jabori muna lega. So for lañ tollu right now. That's mainly on the driver side. So focus be so far, is it mainly on that? So other sectors, are they also doing anything? I'm not in development so far with, let's say, land or pharmacy or whatever, or apparently so far this is the latest update to union. Wow, because so we say driver side, we need focus too much on that because ñom ñu dé am problem every day. Dima rek ñuma e fajar. So da nga gis ne ñom every day ñu am problem. So benen side bi yeneen sector si direct because ñom seen director si ñom ñoo wara proactive moo tax gaay am ku nekk nga am director. So see driver side bi director of that side Mr. Drave he's always proactive. He's always giving us problems ñu rek la ko. So yele tamit soko xolé bena la. So why right now tamit luñ wara bàyyi xel mooy ne am na ñoo xam ne bu ifi ala fudi foog naa maa ngi ko annonce lu yàggul nii ne end of October at least da nga war a dugal sa ay kayit pour make sure ne yaa ngi register because dañoo ñoo commencé di clean système bi because ñun duñu am ñoo xam ne yéen si groupe bi di feesal groupe te yow amuloo fa njëriñ yaa ngi njëriñoo ñeneen ñi ñoo fay. So li yëpp bokk na si loolu waaye for the meantime right now drivers ñu nekk di am problème every day da ngay am benn problème yu ndaw yi comme am na ku ma call bu yàggul nii mu ne xaw ma laajte questions ne dafa jox rakaam bi motorbike mu si op bi lu moo fa nekk ak gars yi rek kooku police yi jàpp ko te ko amul license na ko war na am license mu ne ko any machine bi nga dawal fii da nga war a am license di wàññi so noonu la fa demee daal so si yooyu lañ nekk right now waaye minu ne like dañ ignore yeneen sites yi yeneen sites yi dañ amagul issues yoo xam ne nii war nañ ko focus on like for example am na si land director bi Mr. Barry am na ku mu waxoon ne pour ñoo join before mu ne ko bu ñoo dem bàyyi ñaaka they didn't want to join waaye gis na yàlla lu moo def léegi ñoo am problème ñu bëgg ñu ñoo taxaw leen xam nga loolu magu set so loolu la ñoo bañ tamit moo I made it clear I think yesterday may leen ne am na ñoo xam ne ñu si groupe bi dañoo bàyyi ba am problème ñu ñëw yaakamti xam nga Gambien bi bëgg a nekk am member am te loolu du fayal si ñoo xam ne ñu ngi yaagaa fay nekk ay member su loolu amee foog ñu investigate la make sure ne ndax yow kañ la sa problème bi happen su nekkee dafa just happen nga doog a ñëw dugga then we wouldn't represent you we wouldn't duñ use ñeneen seen xaalis ñoo xam ne ñu fa yaagaa nekka ñu ne yow lañ ko jël dimbale ko loolu dem so ku bëgg a join da ngaa join léegi su ko defee ñu move forward definitely. Okay. All right. Now ba léegi ci wàllu engagement because yaa ngi wax ne am na bu fi jógee ci transport sector bi di dem ba pour jéem a seet yi ñu faa liggante ci ay engagement so ci loolu tamit gis nañ general transport understand nañ ne ñoom tamit dem nañ seet security office bi pour mun a lekkaloo ak ñoom gën a waxtaan ñoom ci mbiru protection mooy kaaraange ci kaw ci transport sector bi ci loolu def nañ ko daanaka ci biir réew mi yëpp suñ ko mën a waxee noonu now ndax yéen tamit plan ngeen pour reach out yenn institution si pour xam wala xam ñu ngeen xamal leen li nga xamante ne mooy seen plan si especially drivers yi pour ñu xam bu baax yéen tamit lan mooy jubluwaay bi ci mbir boobu ndax loolu moo tax délégation bi dem base yu mel noonu moo leen tax a jóg. xam nga li suñ plan la. So General Transport Union bi with all due respect to them ñoom dañ commencé di def lii ñun buñ jógee. So some of these plans we have mentioned them on air openly out there. Like for example wax naa fi ne nañ create a guy retirement plan. waaye foog naa ñoom lañ foog loolu laa doon wax mooy dañoo dem social security ñun we didn't plan on going to social security because social security is institution boo xam ne la nii mënuñoo mën a their own people
mun nañoo sévaler on people xaalis so lu tax man my risk xaalis yi suma njaboot bi di ko faa yóbbu pour ñu téyel ñu ko loolu lii da sax war ko xalaatee noonu ñun we have other avenues that we're going to use pour one nit ñi ne we are independent because you don't da nga war a independent su naxaree sax you still have to be independent mentally, psychologically, emotionally, financially. We will reach out to them. Like, for example, policies, you reach out to them, we need you to do this for us. Understand? So when it's possible, wasalam. So if you want to apply permit, we will do that. But so if you apply the permit, so hamna sunyi ahal ak yelef la waru ñu ko jox way ñu bëgg ñoo koñé like the old system lu gaay yaga def den da nga gis ñom ñoo bëgg jaama ci dëkk bi they cannot choose when and where to enforce the law because that is their job or to help their people. Their responsibility, their sole responsibility is to protect the interests of this country, not individual interests. So, ñun reach out to guy why do nekk ne dañoo dem pour nga comme like for example social security ñu dem pour ñu create retirement plan for our people. I cannot do that. Because then I'm not going to be in control of that money for my people. I was going to say, then what would be the plan? Lahangen ko buga dohale at your own level, at your own end for Disney. It's not plan to go to social security, but plan B, moy ngeen union be defal ko bopam through your leadership. Lolu nakala deme, how do you plan be nakala ndax pour nit ñi gëna understand if suñ fa tollo ndalu yombalay doon tamit. That's a great question. Na yomba suñ ko bëgge yombal. Because mbole mo naka mbole mo uppa dole. So we are going to be investing. We are going to be making investments, right? So invest in pharmacy, ñu bay suñ bayé paré ñu jël lolu jaay ko xam nga lolu suñ fayé pharmacy mëna ñam profit, right? To driver side bi tamit mëna ñoo invest ci garage yi ñu bes ñu on garage lu fa ñëw mu dem ci caisse yi ñom bi ñu waxaat drivers yi tamit comme yenn areas yoo xam ne nii special accounts yoo xam ne nii dañ ko fa dugal comme mandat yi nii du jaaratee si loxo kenn du nekk ne dañoo wàcca nga séedoo mandat nit ñi nga loolu make sense moo tax dara pare ko si garage yi so suñu jëlee mandat yooyu instead of nga ko téye nga wàcca séedoo ko dafa dem through wave ñu téye ko fa so amee problème ñu fixal la sa problème xaalis bu for everything don't worry about kan moo sàcca xaalis ku sàccul xaalis because time audit su jotee comme right now in this operation ñi ngi wax gars yi ne xam naa ne yéen da ngeen mean cash waaye even though su nekkee ne yéen garage bi am na ñoo xam ne amuñ wave sax because excuse bi la gars day use dajale leen seen xaalis ngeen jox ko am wave ngeen wave ko through that nga xam ne di nga am digital footprint digital print boo xam ne nii ëllëg sibit nañu wax ne bés bi de garage bi moom moo doole lii di nga xam sa xaalis fu mu dugal then da ngaa gis ne suñ investé si garage bi tamit that money su nekkee ñu ngi am separate xam nga lu gars yi di fay ni every $100 a month ak membership card yi pour ñoo xam ne ñu ngi liggéey because operation dafa seer foog ñu ut moto ay moto yoo xam ne nii ku nekk secteur bu nekk da nga am moto because like right now Mr Dramé fu ñu ko call moto la dee jël mu dem léegi-léegi mu use on gasam so right now union bi dina commencé di ko jox sa ansam loolu moo fair so da nga gis ne xaalis yeneen accounts yu ñoo ibi dañ koo jël di ko invest ida si CD yoo xam ne dañ ko faa bàyyi mu jural ñu xaalis mu jural ñu interest wala ñoo jël di ko investé garage di ko update and the more we spend obviously the more la ñoo find ways yoo xam ne nii ñun tamit nañ liggéey ak customers yi ñu ibi ida shops si garage yi yoo xam ne nii dafa andi koom-koom so nii la ñoo créer koom-koom du nekk na rek driver dañoo fay o nit ñi dañoo fay nga jël xaalis boobu noonu di ko spend dafa mel ni yow tey su nekkee ne benn liggéey nga am lu ñëw nga doxal xam nga loolu du make sense da nga mujjee dugal sa loxo bi si origaay indi nga mujjee sàcca waaye because man right now I have my professional job and I have side hustles so professional job bi su ñëwee ma yokkoo si suma side hustles yi ma doon suma business ma yokk ko si lu ma am su ko defee bale su ma ko jëlee ma fay suma mortgage yeneen yi ma jël ko def ko leneen maa ngi am investments
So nii la ñoo doxalee things yi. We're gonna use our own money. You turn ko into millions. So ñu liggéey dañoo liggéey ak banque si because banque noonu la day amee xaalis da nga ko jox xaalis mu invest bu jox la interest. waaye duñ dugal si benn risque boo xam ne nii amuñ benn contrôle comme social security nga leen ok ñu ngi fay social security pour suñu gars yi suñu demee ba màgget amatuñu ñoo def nga fay gars yi man my mother served the police force for over 40 years sa salaire mi sax du ko dee laal lifin bi social security bi am nañ bari Gambia tey dañ ko dee bàyyi mu dajaloo 2-3 months dégg la am déet is there people might not know it so ndax loolu yow man dinaa bëgg a dugal suma njaboot bi si situation boo xam ne nii government bi bu naa strand ñu dem tiba si social security tiba la ñoom seen xaalis ñu ñëw jox la benn excuse xam nga du dem moo tax may la as a leader you create doors yoo xam ne ni bunta yoo xam ne nii sa njaboot ñoom nañ freely choose what bunta la ñoo use pour dem instead of ngay dem di wéeru si kaw nit pour mu la contrôle sa njaboot seen koom-koom o seen ëllëg. Very important loolu am na solo pour ñu leeral loolu bu baax a baax pour ñuy déglu yëpp gën a understand bu baax lan mooy plan si ak lan mooy direction bi nga xamante ne foofu mooy jubluwaay bi su ko defee ba léegi ñu desandi ci wàllu driver yi xëy na balaa mooy bring on Mr. Sane ci waxtaan bi bëgg naa nga tontu tamit ci lii because dégg nañ am na ay WhatsApp audio yi nga xamante ne ñu ngi tasaaro ci ñenn jógee ko ci driver yi ñu ngi siya seen experiences seen diggante ak police bi right di wone li nga xamante ne mooy union bi nañ ci taxawee pour gis ne seen diggante ak police yi mediation am na ci mooy fexe bi waxtaan ci fekk jarul dem court ci ni ñoo jëflante ak ñoom surtout nag ci wàllu mandatory fine bi nga xamante ne yàgg nañ ku leen koy fayloo mooy joni fay buñ la jàppee amul demal ñëwal so yu mel noonu ñu bari ci ñoom react nañ ci so su ma la doon laajte ci loolu lan moo nekkoon seen stratégie yi ngeen teg pour gis ne da ngeen waxtaan peacefully ba mun a résolve yenn issues yi nga xamante ne ñu ngi come up diggante driver ay police yi te da mun nañoo wax ne du jar ngeen dem ci fu mbaxana doone benn mooy ci court si pour mun a régler problème yooyu loolu mooy doxalin yi nga xamante ne loolu ngeen teg pour gis ne loolu mun ngeen ko réaliser diggante driver ak police yi. waaw jërëjëf Mr. Kandeh laajte bu am na solo trop because leeral boobu dina baax pour ñu understand ñun suñu tànka because ñun ñu ngi prouval gars yi ne ku ma mu am ndey ak ku ma mu amul ndey xamul ne ndax yow suñ njaboot nga ndax nekkoo suñ njaboot dañ koo teg si yoon dañ koo teg si dëgga suñu approché police bi dañ ko jox ak xam because ñu nekkuñ fa léegi-léegi ku ñëw boole si xam nga Gambia bi they have even sax da nga ko de gis yenn driver suñu dimbale because ñu ngi feel like ne membre lañ léegi da ngaa gis suñu waxaa police bi sax muy jaay muy ekkati dina ana saaga so ñun dañ leen dañ teg sa place ñu ne hey kii mi ngi def liggéeyam whether mu ngi ko def pour am xaalis or not we don't have the proof you cannot prove that the point of the matter like the fact of the matter mooy ne jàpp na la si lii loo xam ne nii mooy nga luwaa bi whether daf ko def pour koñe la pour extort la or not you cannot prove that until otherwise so ñun our first approach mooy dañ ko def law enforcement style our first approach mooy to try and de-escalate the situation find out what happened so driver bi ñëwee wax the first thing we're gonna do even though because léegi rek ñoom ñoo de pousse police yi ba police yi mer ñoom te ñu bëgg a use seen doole wala ne maa la gën a dof ana sanga so lu ñu def mooy dañoo call police yi léegi police suñ ko fekkee mu tàng ñu ne ko okay we just trying to figure out what happened ana sanga you started the story like for example this officer ma call ko mu bëgg a li mu ne ko calm down mu ne ma yow doo ko laaj ma ne ko déedéet xam nga su ma ñëwoon laaj ko go by yow moom lu mu wax dama laa tooñ I want to hear your side of the story what happened why you stopping here then mu explain mu ne ko okay ma ne ko daal li bokk na si luwaa nii ak ma ne ko waaye okay léegi what do you want to do do you want to give him a warning or do you want to process him xam nga it's not like don't ñëw tamit suñu waxee dañoo stop that corruption don't ñëw tamit di dogo seen kaw it is what it is sa job la I'm not going to allow you to feel like you're God. It's just simple. Man, I know what you want. You know what you want. Why are you doing this? Why do you want it? You're definitely. What's your option? What do you want to do? You want to process him or you want to give him a warning? Then if they pause, I'll give him a warning, sir.
understand léegi nga am ñu reasonable like this person kii moom dafa laal suma xol bi torop I can tell you I'm serious tuuti ma joy I was emotional. Yeah. The reason why I was emotional because dama wax ne Gambian si bañante wuñ ñoo xam ne ni xamuñ ni ñoo demee ak seen doole mooy problème bi fii. moom dafa war a def problème bu mu amee dafa problème mu mer am nga paak moto bi whatever bu ta wax ak kenn right. But I was able to get a hold of him ma call ko ñoo ma ko call foog naa fu na maa ngi fay after ma send ko message ma ne ko man maa diwa bu naa ñu waxtaan. Then mu pare mu call ma mu ne ma sorry sir I was my phone was charged or whatever ñu waxtaan ma ne ko ne I don't want to xam sa diggante ak driver la moo transpire ci lii so mu explain ni ma laaj ko ma ne ko ne dafa cop the speed ma ne ko ne am nga radar ne xam nga fii amuñ lii ma ne ko I understand but loolu is not an excuse su la amul radar da ngeen war a wax seen département bi ñu wote leen radar su ko defee nga am evidence ne kii daf doon speed moo ko fee waaye dafa ko xam def nii deful lii after ñu mu wax ba pare joxe side story am ma laaj ko ma ne ko so what do you wanna do ma ne ko lu ma ko wax mooy sax ma ne ko ne gannaaw nekkuma fa woon pour wax ne yow waxuloo dëgg kale waxul dëgg so what do you wanna do you as a police officer right now do you wanna process him or do you wanna give him a warning you know what I'll just give him a warning so imagine al kooku from num tàngee ba mu wàcce noonu xam nga ne it's all about the communication. Indeed. So communication is very important. So these are the strategies that we're using there. We're letting you know that we respect your job, but then we have a problem if you try to abuse your job and abuse our people. We are also showing them that even if you're going to process this person, we have to do it in accordance with the law and in a respectful manner and professional manner as well. You don't have to battle us. We don't battle you by force. But then you so-called deaf, bully. So this is the approach that we're using to show the whole Gambia this can be done through better communication at na jox niki aham. But the driver tamit dañ leen teg gars yi seen place. Comme driver bi tey mu commencé fa ne ko look yow yaa pousse kii su la laajee jox ko. I was going to ask him bëgguma nga jiitu ma foofu because the moment being approached this guy in communication and eventually you got what you needed from him approach boobu noonu bi ngay wax is important and communication bo that drive fight tamit some of these members is it part of the union pour ñu orient leen bu baax xam tamit léegi naka la ñu approach certain issues with the police bu fekkee ne police bi bëgg lañ leen defloo even suñu xamee ne du yoon but waxtaan boobu noonu approach boobu noonu mais bi tamit no in some part of the law lii du mu war bokkut ci wala loi bi ndalu bokk na tamit si seen plan si pour gën a orient drive fay pour wax ak ñoom ñu xam ñoom tamit naka la ñoo dealee when issues su arise yu mel nii de balaa ñu laa contract because yow bi nga ñëwee obviously you made a big difference through communication waaye eventually loolu mënutoon am ndax loolu tamit bokk na ci lu ñu war a jàngee ci li nga def ak tamit pour mun koo gën a bàyyiloo xel membership in general but particularly drivers in this case. Definitely like especially bi am na driver tey bu joxe experience am ngi wax naan ñii dañ la wax dëgg because kooku loolu laa ko wax mais dafa ma laaj ma ne ko waaji mu ne waaw da nga kii nga def liggéeyam mu ne waaw soo laajee jox ko why do you guys have to be difficult because you are a member. Exactly. ma ne ko he's doing his job ñëw nga kay jox ma sa kay jox suma kay waaw you have the right pour nga laajte li xewoon na then mom tamit he or she is obligated to tell you last stop right because there has to be a reasonable suspicion for you to even stop somebody especially if you're a patrol officer do jige rek gis ne bu la ne am ko stop no it doesn't work like wala gis ne kii de mën naa si léegi nga stop that's not how it works when it comes to law enforcement either dafa violate traffic wala mu lifin tabla mu dem park foo xam ne or stop foo xam ne waru fa stop yes those are reasonable like those are reasons to stop the person and then boobu initial stop boobu noonu jox na la doole bi yow police bi pour nga laajte ko kay dam seet ndax moom moto bi wala am na driver's license wala am na insurance so su ñëwee pull la over wala mu ñëw fekk fi nga paak na nga def moom tamit daf la war approach in a respectful manner professional manner na nga def ok lii moo tax ma stop la ndax am nga sa kayiti sa xam nga loolu problème dafa am
Why drive No. is there? Because it's this anger that's been going on for years, though. I don't blame them Yeah. sometimes. So it will take a lot of work for us to redirect them. We're gonna clash. Drivers and then clash because then every day, my director bi dañuy meeting di wax na ok wax nañ dem si groupe bi ñu wax ñii lii ak lii ak lii ne su la police jàppee foog naa last time bi sax waxoon na ko gars yi su la jàppee su la waxee ne taxawal moom moo war a ñëw si moto bi waaye so lu mu yaaga xaar ko waaye am na ku laajte mi ne léegi su ma nekkee su ma toogee 1 hour na because am na police yoo xam ne dañu war a paagal ñu bëgg nga wàcce ñoom fi fekk si leen that's not how it's supposed to be waaye man lu ma wax mooy ne wàccal nga dem nga ne ko waa ji yaa ngi ma pull over what's going on maa ngi tafal di la xaar what's up dana saaga laaj ko correction su ko defee because léegi-léegi da nga dee set up comme benn driver dafa taxaw xaar we soona police bi ñëwut si moom and he took off loolu yaa ngi break the law dana saaga waaye moo tax ñu ngi andi système yoo xam ne nii fàtte naa ko système yoo xam ne nii moto yi dañu fa def caméra yoo xam ne dafa record 24/7 waaye soo wàccee si moto bi tey mun nga ko unplug mun ngaa def am na su dee truck la camion li na da ngaa def benn bi mu face si front bi benn bi da nga koo jël mu face wàcce ni si society parenteer bi yow nga xam ne ku ñëw pour waxaa yow dina record everything dafa record everything loolu dee face da su demee ba face dafa delete yu màgget automatically ana saaga so yooyu daf ñoo dimbale pour xool officers yi naka lañ la stoppé ak loo def ak even in terms of accidents because léegi-léegi drivers yi dañuy maamal gars yi duñ tooñ sax si accidents sax ñu ne ñoom ñoo tooñ tasee benn private koo xam ne dafa am xaalis ana these are all things that we are coming up with so member yi su nekkee member nga dañ la koy jaay half su nekkee ne nekkuloo member dañ la koy jaay full price half bi mooy 4,000 ana su dee full price la 8,000 la su nekkee nekkuloo member so da ngaa gis li nga wax noonu tamit ñu ngi sensitize gars every day ñu wax gars si groupe bi ne even suñ constitution si sa ak bylaws sax loolu la wax soo demee break loi bi ñun we will not represent you we made it clear we also made it clear ne soo demee di wax di ikkati dina waaye maam union comme ñoo xam ne nii suñ comme ñu ne comme sëriñ yi suma saafara suma téere yi soo dama nekk di tooñ rek xam nga loolu du dem ñun we are not gonna be part of that waaye however dinañ xool ndax yow luñ la charge méngoo naa li nga def ak section yi wax ne loolu nga def loolu moom nañ la ko defaral waaye pour ne dañoo dem fooda di la xeexal di waste resources we are not gonna do that because yow yaa ko tey so ñu ngi sensitize gars yi naka daal ñun ñu si digga bi dama bëgg nga xam ne ñun si digga bi lañ nekka so gisee we are able to achieve this because of the respect that we have for law enforcement because of the way we approach them xam nga suñ ñëwoon waaw man maay président union yow da ngaa téye suma nit ñi ana sanga am na union léegi xam nga du dem am escalating the situation but we are showing them respect directeur tamit su demee si gars yi daf day def a great job pour waxaa gars yi léegi-léegi soo amee hard-headed people you know like Suleiman Ka mu foog ne moom he's above the law waaw kooku moom we have a problem kooku tamit nañ ko dee wan nañ ñun tam am nañ license pour nekk ak ñu ko nekk all right loolu am na solo thank you very much Mr. Sen yow tamit ma bàyyi la déglu nga update si soo amee loo ca yokk rek ma bàyyi la nga contribute because it's very interesting bi ñu fi jógee classe bi dégg nga Mr. Faye li mu waxagum ci mbiri Vice waaw maa ngi laa dégg waaw am na yëpp laa dugaloon maa ngi laa nuyu di nuyu Mr. Faye di nuyu mboolem ñu toppandi programme bi nga xam ne every Sunday faral di jàll ci ñu waxtaane ci tolluwaay réew ak ay jamono am na solo loolu comme la ko Mr. Faye waxee rek su nekk ni gis nañ ne union bi jël na ay jéego jëmale ko ci wàllum transport bi muy wàllum tamit ci dëkk bi rawatina driver yi nga xam ne ci jamono bi seen groupe bi moom mën na ko xumu na loolu yëpp la ko waral mooy da ngaa gis yaa ngi xaw a sori de Vice waaw leer des naa leer surtout waaw ñëwal ma seet waaw ci driver yi nga xam ne ñu ngi dund ay jafe-jafe ci dëkk bi gis ne union ci jamono bi mbaa baax na Kante léegi baax na waaw léegi yaa audible waaw ñu ngi laa dégg ñu ngi jànkuwanteel ay jafe-jafe te wolof jaay def ne lu ne këtt ne jonn te lu ay di jàmbat bu yaakaar naa bu nekkee ne secteur bi doon na
secteur boo xam ne gis nañ ne ci jamono bi moo gën a yëngu ci union bi loolu dafa firndeel ne ñi yàgg nañu dund ay coono ki jafe-jafe depuis Mr Faye bi mu indee xalaat bi ba léegi am na coppeeku yu bëri yoo xam ne ni ci jamono bi ñu ngi koy tàmbali di ko gis ci wàllum démocratie bi te lu ci gën a am solo mooy yeewute bi mooy ñi nga xam ne dañ doon yàggoon di nax leen nopp ci ay union bi ci ay biir yi nga xam ne ñëw na fi mën naa wane sa daanaka mënagul ay weer moom wala weer bu ko motee ay bés moo cee tegu te union bi bi mu taxawee ba léegi am na jéego yu bëri yoo xam ne mu ngi ko def ngir jàppale driver yi ngir mën a xam lan mooy seen àq ak seen ab yelleef ak police yi nga xam ne léegi dañuy profité seen ñàkk a xam loi bi nga xam ne xamuñ ko di leen fayloo koppar yoo xam ne ñaare ñu ngi ko defee daal jaarul ci yoon taxawaay union bi ci loolu daal doon na loo xam ne lu am solo la Moustapha it indi na leeral jëmale ko ci yeneen secteurs yi ne du ne dañ leen desal ginnaaw waaye da ngaa gis ne ci jamono bi driver yi ñoom lañ ci seen secteur yi moo gën a yëngu seen jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkuwanteel yaakaar naa bu ci union bi taxawee dina am lu bëri yoo xam ne saafara dina ci mën a am Mr Kanté bi daal am na solo lool ci jamono bi ni ñu ko gisee daal ni muy doxee mu ngi firndeel ne driver yi daal mbir mi yitte na leen bu baax a baax ndaxte saa su ne ñu ngay addu di fësal ci seen i coono te gis nañ Moustapha ay yoon driver mu ngi am jafe-jafe mu xool ko te bu ko xoolee ñaareel saafara daf si am loolu moo doon taxawaay bi nga xam ne union bi moom la am te dina gën a continuer ngir def lépp loo xam ne mun na ko ngir indi saafara ci jafe-jafe yi nga xam ne askan wi dëkkee ci réew mi ñu ngi ko di jànkuwanteel. all right loolu am na solo léegi of course su ma la dégloo dafa mel ni lu bari le Mr Faye wax da nga feel ne mun na am positive impact ci wàllu transport ci dëkk bi léegi nag ne danaa put on the spot ni tubaab bi wax on the spot a bit here surtout man ak yow ñi nga xam ne ñoo faree ci wàllu communication bi as vice président tout ndax foog nga ne tey lu ñoo def wala yan pexe lañ mun a teg tamit pour gis ne from sa department as the vice president danañ mun a collaborate at the communication side pour gis ne some of these developments danañ tax mu gën a fës ci askan bi and also nit ñi xam taxawaay union bi mooso ci la nekk di def pour nit ñi gën koo xam waaye tamit driver seen boppa yëg ne lii mu ngi am waaye ñoom tamit dañu am taxawaay so ci wàllu communication ngay yëngu waaye tamit at the same time as the vice president so ndax foog nga dafay am solo yu mel ni tamit ñu koy fesal ak bu fekkee danañ ko def ci yan pexe nga foog ne buñ ko defee daal dana tax mu doon li nga xamante dana enhance union bi waaye tamit membership bi ak doxalinam. waaw bokk na ci di jëfandikoo media bi mooy buntu taskatu xibaar yi moo xam newspaper la radio télévision su ko defee union bi di fa yebal ay ndawam ñuy dem di waxtaanee askan wi ci li nga xam ne moo doon taxawaay union bi. naka noonu xalaatu naa tamit di dem ci gox-goxaan yi pour di fa amal ndaje bu nekkee ne union bi dem na ba am doole loolu dina gën a am solo pour ñuy xamal askan wi lan moo doon jubluwaayu union bi rawatina driver yi nga xam ne yàgg nañuy jànkuwanteel ay jafe-jafe si seen i liggéey naka noonu Mr Faye junj na fi meeting boo xam ne su ma jumoon on the 12 lañ ko jàpp octobre mooy fukkeeli fan ak ñaar ci weeru octobre ci diwaanu boobu zone nga gis ne façon ndaje yooyu noonu buñ koy am dina gën a yaatal mbiri communication bi mooy jokkoo bi nga xam ne union bi dina ko jokkoo ak askan bi pour ñu mën a xam lan moo doon jubluwaay kuréel bi ak taxawaay bi nga xam ne moom la fas yéene am jëmale ko ci xeex lépp lu aju ci wàllu noteel yaakaar naa ne façon ndaje yi moom bu gën a yaatu comme buñ nekkee ne def nañ ko bu fasun ba noppi buñ demee ba ci kanam ñu mën koy def ci yeneen gox boo xam ne dafa nekk North Bank wala LRR CRR pour mbir mi gën a yaatu parce que union bi dafa ñëw pour nekkal fii doomu juddu réew mi yëpp te groupe bi boo koy xool bu muy gox bu nekk am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir plateforme si nga xam ne fa la ñuy jàllale suñuy wàllum liggéey kon wàllum communication bi moom pour gën ko yaatal media bi am na ci solo lool mooy wàllum buntu taskatu xibaar yi ñu fay dem di waxtaan ak askan bi moo xam ci wàllum Facebook naka la bu ko laajee tamit TikTok bi nga xam ne ci jamono bi gis nañ ne moom it ci jamono bi buntu xarala yi yees yi foofu nit ñi dañ faa dem di déglu ay xibaar buntu bu ñu nekkee ne dañ ko jëfandikoo yaakaar naa ne mbir mi dina gën a siw te askan bi dina gën a mën a xam lan moo doon jubluwaay union bi loolu moom bu ñu ko defee communication bi dina gën a yaatu ak di amal ndaje yi nga xam ne dañ koy def ci gox-goxaan yi di waxtaan ak askan wi comme meeting bi nga xam ne ñu ngi koy waajal on the 12 octobre mi second
It's 10:45 fii ci Gambia wala Banjul xaw ma nag ñaata la ci America but ak lu mënta am ñu ngi waxtaane mbiri Gambia ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yéen ñuy déglu Mr. Sen thank you very much ci intervention boobu am na solo su ko defee balaa ñoo continuer ma profité rek nuyu ñenn ñi nga xamante ne ñu ngi ànd ak ñun di leen apprécier bu baax a baax comme wax naa ko ci njëlbeen ku mel ni Karanta Badji ñu ngi ko nuyu di la wax good morning ak ñeneen ñi nga xamante xëy na seen tur yi feeñut noonu bu baax waaye ñu ngi seetaan waaye di nuyu Mr. Sadio Diallo Sadio good morning thank you very much and of course Ousmane Touré Babou Ndiaye ñu ngi leen di apprécier yéen ak Pa Fofana Senghor wala Senghor Pa Fofana ak lu munta am ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Modou Boy jërëjëf yow it ñu ngi lay jaajëfal bu baax yéen ñuy déglu Cheikh Seka thank you very much and Ousmane Touré Doudou Ba Babu of course wax naa ko and sëñ Ibrahima of course Baboucar Souare thank you also and Gando Diallo ñu ngi lay nuyu yow it bu baax di nuyu Ibrahima Cissé yéen ñëpp dina ngi déglu so ñu ngi leen di gërëmaat bu baax daal ci ànd bi ak ñun ci programme bi su ko defee di wéyal waxtaan bi rek incha allah ba léegi ak Mr. Faye ñu dellusiwaat ci waxtaan bi bëgg naa léegi ñu wax ci jafe-jafe yi xam na mbir boo gis bu fekkee ne ay yokkute mu ngi am ay développement seerante du ñàkk tamit ay challenges mu am ci doxalin bi li nga xamante ne ñu ngi union bi mu ngi ko face especially diggante ñoom ak police bi te ci loolu gis naa ne yéen a ngi fexe ba respond ci loolu so bëgg naa nga addu ci loolu mooy wax ci mbir yenn ci jafe-jafe yi nga xamante ne union bi ñu ngi ko face ak police bi waaye tamit yéen a ngi respond bu baax a baax ci yenn jafe-jafe yooyu. waaw jërëjëf Mr. Kante jërëjëf Vice comme na ko waxee rek si lépp loo yëngu especially su dee lu baax la dina am ñoo xam ne nii du leen arrangé so foog ñu nekk si ron léegi-léegi gars yi ñu bëgg a feeñ duñ feeñ waaye dafa ñu nekk si ron di pousse ñoo xam ne nii dañoo ñëw bëgg a sabotage dangaa ñëw ñu mbugoo déribé bu ki bu doon déribé waaye ñun yàlla nag daf ñu dimbale bokk na si loo xam ne nii jàng nañ ko comme koo xam ne nii ñëw na di use yenn because needuloo fetal or tear gas pour bring down an organization or bring down an administration, especially a government. Waaye xam nga ñun Afrique luñ fetal bi mooy soog so challenge yi nii comme noo ko waxee rek ñu ngi ñëw gars yi ñoo laal waaye ñu ñoo test ñu ngi woon gars yi tamit ne duñ tooñ because ñun suñu waxi déema mooy suñu waxi tey duñ la tooñ suñ njaboot du la tooñ te santuñ benn suñ njaboot mu dem di la tooñ au create loo xam ne nii daf ko andi jafe-jafe waaye bés boo ñu tooñee bëgg a ñoo not suma njaboot am nga problème bés boo ñu defee si sa riira comme last time bi soo gisee ñu release audios yu noonu because of the fact ne dañ yàgga ñëw suñ groupe yi di bëgg a use their tactic pour ndasaxal lifin bii nii naka kuréel bii nii te ñoom xam nañ ne ñun lu ñoo def is the right thing waaye ñoom seen problème mooy ne affaire xaalis la ñi maa ngi ñàkk si xaalis bii nii but yow su nekkee ne yow let's say si transport side bi xam nga boobu moo gën a am problème so su nekkee transport side bi yow nga ne loolu moo la itteel foog loolu dañu war a nekk benn because yow yaa ngi am sa constitution ñu ngi am suñ constitution la mu doon ñu war a xeexante because ñun am na ñu nekk seen groupe am na ñu nekk suñ groupe mosu ñoo wax gars yi ne bul nekk transport union ñun bu njëkkee ñëw dañ lay wax ne kaay la ñu liggéey police yi tamit kaay la ñu liggéey but we cannot allow koo xam ne nii dafa use système bi mi ne daf ñoo not d'après yow kuy xeex oo naa fi ne ñaata yoon may la ne kuy xeex notee la nga ne yow da nga koo ñëw not xam nga loolu makes sense kon yow yaa bëgg problème and we gonna keep responding because last time bi ñoom ne yàgga di ko def succeed ñu hit once tàngal dëkk bi léegi ñu nekk di jaxase rek la ñoo jaxase si loo xam ne nii légal la yéen seen bopp yéen a ko wax yéen seen bopp ñoom seen bopp ñoo wax ne ñoom ñu nekk di dooleel foreign vehicles si dëkk bi ñu ne laa jox manifeste di bëgg a use ECOWAS waaw ECOWAS moo wax ne nii ba te ñun suñ ECOWAS waxee loolu waaye ñun suñ nit ñi nekku ñu fokk gars yi si seen dëkk loolu make sense but still they have the audacity ne soo gisee ñuy def loolu bëgg a fix problème ñi ne because of the fact ne ECOWAS moo wax loolu dañu wax ne suñu dañoo toppatoo seen nit ñi te ñun suñ nit ñi dañoo toppatoo and as a leader
you should have this mindset. Suma dom sa dom su ñew suma kër mako baye muy dog suma mango yi du ko neex mu yobu man suma dom muy ñew sa kër nga ne suy duga sa da nga saaj bag bu suy gëna da nga saaj bagam bi du gëne dara why you still may allow sa dom mu ñew because of dëkkandoor lañ yow what kind of leader are you don't want to digga bi boy so li moy problem and we're going to keep tackling and we're going to keep responding to every challenges we have in a respectful manner within the lives of the law. Su gaay bu escalate tamin nañ won gaay ne tamin ñun tam am nañ license yalla jox nañu license pour ñu nekk ku ñu bëgg nekk duñ tooñ de waaye suñu tooñ am nga problème ci gàttal daal. All right. And talking about responding ci jafe-jafe yi nga wax ni or challenges yi gis nañ bu yàggul joxe nga instruction ne members yi nañ bàyyi di fay ay mandat yi nga xamante mu ngi ci garage yi loolu tamit lan mooy jubluwaay bi wala lan moo ko waral. waaw mooy lu ma wax nii rek because ñi ngi wax ne waa warloo bokk si groupe bi nii so ñu dem di threaten some of our members ne waaw su nekkee da ngaa bokk si groupe bi nii kuma mu am de justice for all then ñoom duñ la taxaw si garage bi comme dañ la not daal nga chef de garage I believe moom moo dee sase so pare nga jox ko mandat so yow man maa laa jox sa dépasse nga ne man ngay not xam nga léegi am na yeneen doole yoo dee am comme Gambia government ñu nekk si government ñu ngi acté xamuñu there are other doors you can use to shut them down right because ñun wax naa gars yi ne ñun we are not irrational we take our time because bu gars yi defee loolu I had a meeting with the director ñu waxtaan ko ñu ne okay this is the best response and then we responded we identified the best response and we responded ne so demee foofu noonu ñu la ne warloo nekk fii nekkoo fale because dëkk bi sax ñaata nit ñoo nekk si garage bi kii mi ngi UDP kala mi ngi fii kala mi ngi fale te ñu loolu la ñoo wax justice for all xam nga sax ñoom sax seen xel dee dox justice for all kay jeexal na yëpp so yow kooku nga nekkoon ne bu mu dugg si beneen groupe waaye su duggee beneen groupe comme because government noonu la di acté sooy def dara loo xam ne bëgguñ ko ñu ne laa koñe feena ñu escalate things suñu escalate things su backfire ñu ñëw ñu ne yàlla la o seytaane la fekk yaa créé sa own seytaane so li moo tax ñu wax loolu noonu ne su nekkee ne any chef de garage bu la threaten mun laa wax naan soo bokkee si kuma mu am ne kuma mu ne groupe duñ la toppatoo stopal di fay dogal dépasse bi après suñ la continuer di fu la bëgg a yóbbu nañ demaa ñoom muy code beeg muy fu nekka durante dañoo demaa ñoom fuñ bëgga because ñun doo ñu buli moo bëgg ay understand mi sakante man mindset ma am ni nekkul tey de man ku ma xam depuis time primary school junior high school man maa daan régler ponkali classe yu doon not nit ñi si classe bi so this is not just today de nekkul léegi laa ko commencé de man su ma xeex yëpp nga bëgg maa not wala nga not de soo bëggoon not ma am nga problème soo ma dóoree tey sax damaa ñëwaat fekk génnewu ma yebaate bi du génn this is how I operate du ma la tooñ waaye doo ñëw di ma not tamit suñu njabootee du ma nangu ñu tooñ la waaye man tamit doo ñëw di tooñ su ma so lii moo tax ñu wax gars yi ne moving forward su defee lii rek buñ feeti mandat and su gars yi di caaxaan we're gonna do a hostile takeover garage nañ ko def systematically te they wouldn't even know what hit them I'm telling you bro if su nekkee dañ ko daaw nañ continue di not suñ nit ñi ne dañoo attempt sax di not suñ nit ñi because we're not gonna entertain that we're not gonna tolerate that we are not gonna be bullied muy government bi muy any other union because lii la gars yi yaaga def di not yeneen union bi Sénégal ñaata union ñoo fa nekka benn ñu ngi xeex bi suñ ne ba moto bu daw sax ba moto du daw loolu ko waral moo tax ñu ne union so if they don't know the true definition of unionism let them go read the dictionary moo tax ñu ne union nekk benn so naka la ñoo nekkee benn naka nga awee sa bopp union dafa yow nekku leen benn so this is why we told them ne su dee lii la buñ def lii su gaa yi ñëwatee ñu andiwaat beneen su gaa yi ñëwatee ñu andiwaat beneen suñ soona duñ soona all right loolu foog naa leer na and ni ko tubaab bi waxee it's a food for thought for everybody especially
ñi nga xamante ni ñoom ngeen nekk di dealal and the drivers and every stakeholder involved in this pour ñu xamee ko noonu ndam at this juncture di fàttali ñi nga xamante ne xëj na ñu soog a dab ci programme bi is justice for all union bi nga xamante ne boobu lañ nekk di waxtaane kuma bu am ndey ak bu amul ndey mbootaay bu taxaw pour xeex nooteel and this means nooteel across the board yow baykat bi yow businessman bi yow luwaaskat bi yow borom kër gi yow ku jënda suuf ñu la teg li nga xamante ne teguwut jaaru ci yoon boo bokkee ci kuréel gi mun nañ laa taxaw ba gis ne lu yoon santaane lu yoon doxal ñu teg ko fexe loolu mu am sa diggante ak képp koy dira surtout nguur wala anybody so jamono ji nag ñu ngi waxtaane mbiri driver yi dafa mel ni ko président bi waxee sànq driver yi ñoom ñoo gën a am la ay issues ay jafe-jafe right now te ñoom seen secteur bi tamit moo gën a daanaka fes ci mbir yi moo tax ñu leen di waxtaane toujours ci programme bi but it doesn't mean it's only union for drivers it's union for everybody moo tax ñu ne justice for all te ku ne mun ngaa gis sa bopp ci doxalin bi yow businessman bi yaa ngi luwaas du ñàkk léegi borom kër gi jékki-jékki rek ñëw mu ne la yokk naa luwaas bi ci pasen bi nga xamante ne sa yow doo understand wala mu ñëw rek bu laa génnee ci saasi yooyu yëpp fekk teguwut ci yoon fekk am na luwaa bi lu mu santaane waaye fekk yow xamuloo soo amul ku la taxaw dimbali la dañ lay noot nga jógee foofu noonu jafe-jafe am léegi tamit yu mel noonu am ci wàllu mbay mi ci yeneen secteur so that's the objective te incha allah dinañ ci continuer di ci wax waaye tamit yenn yi nga xamante ne mu ngi xew ci réew mi dinañ ci indi update moo tax this moment it's almost 11 o'clock dinañ proceed quickly wax ci mbiri auditor general bi nga xamante ne tamit junjoon naa ko ci ndorte bi but wala before that ma indiwaat advice rek Mr Sen bu dee ma dégga bëgg naa nga wax anything balaa ñoo ko proceed to the yëfi audit issue si mbiri driver si ak fu Mr Faye daanale boo ci amee anything loo ci bëgg a yokk rek ma bàyyi la nga comment on that and then balaa ñoo move on. waaw jërëjëf Mr Kanté jërëjëf Mr Faye comme ni ko Mr Faye waxee rek liggéey la boo xam ne nii moom mu ne ko ñu ñëmba ci war a bokk pour jàppale ci mu dem parce que dafa doon loo xam ne nii du yomba maanaam yéene fii li nga xam ne moo doon noteel parce que dafa am ñoo xam ne nii ci nii leen doon dundee mooy di nax doomu aadama yi di leen métital léegi su nekkee ne yow da nga ñëw taxaw pour xeex loolu moom yaakaar naa ne war ngaa xam ne foog nga jànkuwanteel ay jafe-jafe ki métti waaye lu ci mënti nekk rek yow da nga koo déggu nga xam ne yow li nga def nii da nga koy def ngir liggéeyal sa réew ngir liggéeyal askan wi nga xam ne tamit ñoom amaana yow yaa leen ëpp xam-xam ci wàllum luwa ak la ci aju su nekkee ne da nga taxaw ngir saafara loolu dina doon liggéey boo xam ne du mën a yomb waaye lu ci am mënta am ba am mooy drivers yi neen xam ne union bi dañ leen ci nekkal naka ñu nguur gi ñoom neen xam ne union bi dafa taxaw ngir xeexal doomu jur gi ni seen àq ak seen yelleef yi nga xam ne dañ jàpp ne dañ koy faral di salfaañe di leen not loolu moo doon jubluwaay union bi lu war mooy nañ dooleel union bi jàppale union bi parce que suñ ko doolelee seen bopp la ñuy dooleel buñ ko néewalee doole yi tamit dafa doon loo xam ne it amaana mun na laa indil jafe-jafe si seen wàllum liggéey mu yaakaar naa lu war rek mooy neen dooleel union bi buñ ko doolelee luñ bëgg daal ci wàllum driver si ak bépp secteur boo xam ne mu ngi ci réew mi askan fay wetti seen ñax di fa dund ay jafe-jafe saafara daal dina ci mun a am Mr Kanté jërëjëf. All right, thank you very much. Loolu am na solo su ko defee as I said dinañ move on quickly ci mbiri auditor général bi ci bi nga xamante ne du nekkul du nobbu ñëpp xam nañ la fi jot a xew Mr Faye buñ dellusiwaatee ci issue boobu noonu nuñ génnee auditor général Modou Cissé ci place bu mu nekkoon at the National Audit Office buñ ci doon wax da nga waxoon ne président Barrow dafa jël wala def na njumte bu rëy ni mu fexee ba ñu génne auditor général bi daanaka doole génne ko ci anam bi nga xamante dañ ko forceful removal te waxoon nga ne mun naa am mbir mi mun naa fireback te dafa mel ni commencé nañ gis ay audit yu génn ci fu ne angles yu bëree bëri on the social media ci doxalin nguur bi nga xamante ne doxalin bu doy waar ñu ngi feeñal ay njuuj njaaj ay alay corruption wala doxalin yi nga xamante ne daal doy na waar trop ci nit ñi ndax loolu bokk na ci li taxoon nga wax ne mbir mi mun naa bounce back to the president or the government. Oh, definitely comme lu ma la ko waxee rek président Barrow ñu nekk si gannaawam ñoo ko lead to his downfall xam nga soo xamut naka ngay contrôler power ni nga daanoo dafa métti xoolal
ñoo xam ne rek abuse seen power yi naka lañ mujjee ñoo fir aw na dañoo fir aw na ñoom Yaya Jammeh yeneen leaders yi ñoom Charles Taylor things like that. So you also learn from those people, those people's lessons. Then yaay tooñ sa boppa parce que the best example I can give mooy soo amee jabar right xam nga su sëy doxut right su sëy doxut sa soo ko def ko in a respectful manner nga ne ko lii de mun nekkatu di dox nekkul di ma make ma feel this way, so therefore bëggatuma sëy naka la ñu def ba tas sëy bi si jaama because boo ko doon bëgga da ngeen naante du dëgga because da nga war a sóoraale ne sa jabar boobu noonu xamal na la xam na sa weak points yi xam na yu bari si yow yoo xam ne nii bëgguloon nit ñi xam ko si biti waaye xam nga soo ko génnee si yar ak teggin si jaama daf laa sutural du dëgga am na yeneen yu bari di ko waaye am na noo koo ñëwee di sànni bagaasam yi si mbedd bi di def lu moo def na gën a bàyyi force may borom kër gi nu mu dee mujjee di dee toj kaas yi waaw weeraat dina am de waaye ñu nekk suñ government bi lu seen problème mooy suñ xasee ba am tuuti power sax dañ ko dee over exaggerate dañoo ji laa wone maa moom li my president lu ma neex laay def because dang ma humiliate that's not against the law sa ñëw di la humiliate is not against the law maybe su ñëwee nga ne ko jot naa la place kañ mu dem mu change mind am lan nga bëgg a duggee si boppam mi ne waa lii moo tax muy def joxaat ko place man fii laay waxee so when I saw this may leen ne foog naa wax naa ko last because kii tam dofut kii noo ñëw xam na ñu moo jëflantal mu ngi am access to these files xamuloo ñaata file la jël teg ko aside wala mu send ko kenn this is 21st century mun na ko dugal si hard drive wala mun naa copy yëpp dem yóbbu ko feena si safety deposit box o denc ko feena because xam na ñu moo diilal especially su ñëwee andi benn audit report gaay rey ko gaay rey affaire yi lu moo def du ut insurance te xam na ne Gambia système bi soo ñëwee pour def lu baax dañ la ida daaxa oo ñu fexeel la oo ñu yóbbu la si dex bi this is how it works so more knowing that he's a smart man dafa jël yëpp ko soo gisee ñoom Mari I saw it too ñoom Mari Cissé right o Mari Jobaate waaw ñoom Mari Jobaate gis nga gaay gis nga even the folder audit report you teg si table bi and how detailed they are yeneen social media platforms tamit how detailed these audit reports are loolu ko waral dafa feeku because moom sëy la woon daf doon sëy président Barrow ba demee ba gis nga yi soo ko def soo xamee ne ok li nga def nii li mu ngi fixé government moo tax ñu am fixa lu ñu wax fixa waaye ñoom ñu gaa dee fixé lu ñu fix de njëgi naa taal safara bi fixa da ngaa fix su ko defee affaire si yëpp dee waaw so moo tax may la ne nu gaa yi doon doxalee daal I saw this coming and if they're not careful like I said especially election bu ñëw nii ñoom dañoo taale dëkk bi rek nga waxoon naa fi gars yi ne suñ nekk commencé wu di hold police officers accountable nit na si ñaaga seen bakkan wala dëkk bi dina taal ñaata yoon yàlla mu ne naa pes and xam nga this is another thing I want to talk about ñoom nañ foog ne ñëw na rek yàlla pes na leen benn yoon rek wax ne yaa jame balaa dëkk bi doon tàgga for real nu mujjee dafa ñëw traité ñëw ni xaaral ñu oppress ki su ko defee keneen du ko defaat waaye xamuloo there are millions of people like that out there man tey su ma deeyoon tey at least plant naa benn seed boo xam ne nii keneen daf say jël dara na si jur so you cannot stop that so the best way nga mun a def mooy the best yoon bi nga jël mooy nga def the right thing bul ne kii àndutaa man rek kii ennemi la because soo fa génnee ëllëg because Barrow tey soo gisee muy param nii mbooloo bu nekk si gannaawam la man tey su ma créé mbooloo yi nekk suma gannaaw am na ñu bari tey si government bi ànd ñoo moom I can tell you that for sure fact waaye moom in his head comme yaa jëm lu mu noonu def mu foog ne ñëpp a ànd ak ñoom yaa jëm kan moo ko daaneel di seen nit ñu foog dañ ko ragal ñoo dem def opération
laka foo xam ne nii ñu jide yi fu ñu nekkoon jine yi ko waroon na sànnil man foofu laay waxee rek so we have to be careful there are so many people in the system ñoo xam ne nii système bi favor guy te loolu wax na yàgg naa ko wax guy that is the most dangerous thing in an administration especially the government nga xaaj sa nit ñi because yaa jëm dafa foog ne su xaajee ñooñu loolu daf ko protect comme kilifa boo xam ne mi ngi am ñaar ñetti jabar su mu bëgg a xaajale jabar bi su ko defee duñ wax si moom because su demee si kii lu ma wax si kii du ko fële so xam nga su gaa yi jubóoyee gaa yi dinañ waxtaan waaye moo xam ne loolu dafa backfire because of doom yi duñ jubóo su doom yi jubóo exactly the divide and rule saga has a system exactly so ñoom nañ fa ne loolu is good but it's not waaye xam nga su emalee ñëpp comme man nu maa def maa ngi emale ñëpp maa ngi emale police yi maa ngi emale driver yi maa ngi emale government bi maa ngi emale ñii su government bi defee lu baax mel ne def na lu baax su nekkee su ma njaboot baa tooñ mel ne yaa tooñ de dinaa seet naka lañ ko saafare waaye du ma ñëw di jaay dof waaye su ma njaboot nga ne dama naa protect si fen non it's not gonna work so lii mooy problème bi borom mistake boobu la def ñu nekk si borom ñoo ko ne waa génne ko soo génnewul lii dafa feeñ because moom ñoom mindset bu ñu amoon mooy let's just go with the theory of ne dañ ko bëggoon a faxas then suñ dugal fa des puppet su ko defee ñu mën control files yi waaw puppet bi mën naa dem destroy file yi waaye but what they did not put into consideration mooy ne bu ñu doon def seen décision ne kii ndax denc na yenn file si fee na yoo xam ne nii mun na ko génne am na access to it still because this is 24th century hata before amuñ we were not in a digital world even before sax mënoon nga copy bindaa ko feneen teg ko feneen nataal ko sorry doo ko mën a nataal because like I said digital so it was easier to control things like that su mu binda ko su ko xaan retenir ba pare yow nga jël loolu denc ko feneen so doo ko mën a copy waaw so nañ bàyyi suñ xel muy nekkul just suñ government waaye suñ kër yi tamit da nga gis kilifa yoo xam ne nii mooy da ngaa waaru dañoo def lu leen ne create environment boo xam ne nii dafa backfire su backfire nga ñëw di disturb nit ñi ne waaw kii dafa yara deku kii dafa def lii kii dafa def lale fekk du loolu yow yaa create environment boobu noonu gis nga yooni jaama kañ dafa yooni jaama nga am respect nga soo amee respect nit ñi dañ laa respect waxuma ne nag nga am respect ba loolu boobu moom ànduma si sax man sax so ni la fa demee daal all right very interesting anyway léegi finally also ci loolu situation bi nu mel nii ndax gars yi mun nañ koo control can they control the situation and su fekkee loolu am na ci naka la lan la ci li am ni tamit ndax ku ne mun na cee jàngee dara lan lañ ci mun a jàngee ci issue bi nii if you look at critically lan lañ ci war a mun a jàngee basically waaw ma ñëw si first question bi rek lii the damage has already been done okay you cannot fix this because he already bi ngee fight back mu ngi suli segere yi boobu moom because of da nga ko humiliate noo ko génnee number one ànd si loi morally was wrong ndax moom tey nit ñi because dañ ko def lu baax nit ñi su ñëwoon forcefully génnee ko dan dafa ne because people can do that Gambians can do that absolutely moo tax ma ne ko ne bul am doole ba fàtte ne yow li nga def tamit nit ñoo fa teg koo fa teg tamit gannaaw yàlla nit ñaa tax mu nekk fa because suñ la fa tegutoon doo am opportunité boobu pour teg fa xaalis bi nga access bi nga am si suñu xaalis bi because gannaaw yàlla ñu ñoo tax nga am access bi foofu so li ñu war a jàngee si lii is just simple do the right thing comme ñun bu ñëwee fii tey si union bi xam nga suñu ñëwoon di laajte xaalis di def the same système xam nga kenn di ñu déglu but we created a new system boo xam ne nii dañ ne sax seen xaalis bi dina safe fu moo dugal nañ lañ ko won nu moo génnee nañ lañ ko won xam nga kooku da nga ko am na benn alkaali bu ma dimbale woon years ago ba mu jotaat seen dëgg bi from this chief wan ko yoon bi everything te démb de mi ne ma xam nga lan la jarul sax nga ñoo laaj ndax lii ak lii la wax ñu rek lii nga soxla ñun dañ la ko jox billahi wallahi tallahi so kooku man su ma ko defoon di ko njuuj njaaj years ago ndax dina def lii ak keneen ñu nekk di attest to whatever I've done for them
laajtewuma gars yi xaalis laajtewuma gars yi dara moo tax di point li ñu war a jàngee fii mooy ne sa liggéey tey moo la jox sa liggéey ëllëg léegi dangaa gis borom métier boo xam ne ni sam ngeen métier de because métier su ko si nee métier da ngaa use talent bu la yàlla jox to make money out of it nga dundal sa njaboot waaye yow di first time nga dilaa nit ki di first time nga ne ko dugg njuuj njaaj kooku xamuloo kan la waroon a boole xamuloo kooku sa wërsëg kan la ko mënoon a connect comme man su ma yeneen liggéey yu bari ñu bari customers yu bari man xaw ma leen am na ku ma call déma mi ne ma xaw ma dafa bëgg ma installal ko Christmas lights because dafa fu mu demoon léegi man su ko demoon ba ko sama affaire kooku su ma ko defoon di ko njuuj njaaj ndax kooku na ko jox sama information you see how wërsëg works yooyu da ngaa am benn wërsëg yaay create sa own wërsëg ne ko yàlla mooy wàcca jox la ko yàlla daf laa jox benn bu ndaw nga use loolu nga create more many so ñun nga am yéen la amuñ mindset boobu noonu gis nga par exemple bara tey su nekkoon keneen la pattern bi du mos a daanuwaat because nu ngi ko bilee waaye dafa toog rek he got comfortable de pare fàtte yëpp nag mu ñëw ba feel ne moom he's entitled to everything foog ne dafa use policy def lu moo def loolu strategy boobu su ko bëggee use in this generation dafa fail I can tell you that. Wow, interesting. am na solo bu baax a baax Mr. Sen ma indi la fii tamit sa reaction ci mbiri auditor general bi nga xamante ne président bi daf ko génne and ni ko Mr. Faye waxee waxoon na ne dana fire back and eventually dafa mel ni start nañ di gis loolu as of course a journalist independent point of view bu gën a ndax nga gisee mbir yi ñoo demee ni ndax li ñoo start di gis ni dafa la surprise o yow tamit it's something that you saw coming ndax lii lu mënoon na am la waaw man moom surprise ma Mr. Kanté lu ma gisoon naa loo xam ne ni luy ñëw la parce que boo xoolee mbir mi nu demee soo mënee jege sa mic bi tuuti téléphone bi loo Kanté ama dégg waaw man laa dégg waaw man beetut ma parce que soo xoolee mbir mi nu mu demee ak auditeur général bi Mr. Modou Cissé ni ñu ko génnee ci normal tànk boobu nji mi jébaloon ko dafa wane ne soo mi amoon na la si ñuul maanaam dafa mbiri teew na xel te loolu mu ngi tàmbal di feeñ parce que dafa amoon mbir yoo xam ne amoon na ko ne xam ne su ko fësalee su ko génnee loolu du baax ci nguur gi rawatina élection yi nga xam ne daanaka ñu ngi ko jublu atum 2025 te bu nekkee ne ay jublang wala yëfi njub njaaj dafa tàmbali di feeñ dafa doon mbir moo xam ne askan wi mën nañoo xoolee nguur gi beneen i bët boo xam ne du baax ci ñoom lii bu tàmbali di feeñ mu tàmbali di fësal li nga xam ne moo doon xaalis nga xam ne niñ ko dépassé ak niñ ko dugalee jàpp ne ne jaarul ci yoon war naa doon loo xam ne moom man dama gisee ne daal dafa doon loo xam ne ni bettul ma comme niñ ko tàmbali di ko fësal parce que niñ ko daaxee ak wala niñ ko génnee ci nambal tànk boobu dafa doon loo xam ne nii dafa xelwul parce que yaa ngi tabbu ne bi kooku mu ne moom buggul nga ne ko gaay nga nekk ministre bàyyi force loolu dafa doon loo xam ne nii lu doy waar la te mbir yi mu ngi tàmbali di fës mooy ci jamono bi li ñuy gis koppar yi nga xam ne ñu ngi koy tàmbali di ko gis ci réew mi nañ ko dépassé la ca aju ëpp doole gi audit office bi mu ngi fasal ne mbir yi daal leeral ak ci ginde ko amu ci kon bu nekkee ne li am na dafa doon loo xam ne nii ëpp doole gi ci doomu réew mi mbir mi di leen bett Mr. Kanté comme ni ko gisee jamono xibaar yi na muy fasalee te yaakaar naa lii dafa doon loo xam ne li ñu war a bàyyi xel la parce que réew mi ñu nekk xaalis bi nga xam ne mu ngi dugg ci gafaga génn amul kenn ko xam ne war naa am sañ-sañ di ko aakimoo di ko jëfandikoo saa su ne xaalis yooyu waroon nañu ko dugal ci yeneen buntu yoo xam ne nii réew mi dina ci mën a gis boppam waaye da ngaa gis ne ëpp doole gis ñoom dañ koy jëfandikoo di ko aakimoo di ko dundee ak seen i njaboot di bàyyi askan wi di dund ci tumaranke jafe-jafe yi nga xam ne ci jamono bi gis nañ ne réew mi ñu fa dëkkee ñu ngi ko di jànkuwanteel te bu nekkee ne dafa am ko xam ne dafa taxaw ci dëggu pour fësal si ñu blanc kooku foog ñu sàkkal ko pexe de pour Mr. Cissé mi daal ay mbiram daal lii moo ci doon feeñ moo tax nit ñi diine ko ci nombal tànk boobu nga xam ne moom la jiitoon muy national audit office bi nekkoon seen général bi nga xam ne moo saytoon kër googu taxaw di saytu ci lépp loo xam ne aju na ci wàllum xaalis boo xam ne réew mi wëngal képp ñoo ko moom sagan. All right, thank you very much. Loolu am na solo. xam naa ne maybe who knows there are other many interesting development yu ñëw because ñu ngi start di dégg yenn xibaar
ne moom Mr Cissé bu mu fa nekk initiative yenn yu mu defoon pour maybe audit central bank ak GPA di ñu auditor général moom dafa stop yooyu initiative and then of course mu bugg a jël auditing bi mu jox ko ñeneen ci auditing firm ñu def ko but xam naa yooyu yëpp dinañ ci ñëwaat maybe later on but Mr Faye on a final note bugg naa ñu wax ci wàllum security a bit police bi ñu ngi announce this morning ne dafa mel ni the issue of armed robbery mu ngi re-emerge again fale ci benn dëkk fale ci Basse ñu ngi wax ne 5 armed men dañ dugg ci dëkk boobu bugg a attaque gars yi daal wax nañ ci mbir yu yaaga so buñu déggaati xibaar yaa ngi mu ngi tàmbaliwaat di amaat I think it should be a worrisome issue to everybody especially ñu nekk in this remote parts of the country. What do you think the police need to do as soon as possible to remedy this thing of armed robbery again? Because they xew benn dëkk nga jékki-jékki rek tamit nga déggaat ne xew na ci beneen dëkkawaat te nii la dee tàmbalee so bëgg na comme bi xibaar bi wax nañ ko te ñu ngi wax ne ay shop lañ attaque ñeenti bitik ak yu mel noonu jël nañ cars and other valuable materials reportedly cross nañ dem foofu ci biir Sénégal so da nga gis ne ci boori borders yi porous borders yi lañ dee tàmbalee so as a security analyst wala sa xel dafa màcc ci loolu lan nga ñu mun a jàngatal ci issue bi nii again because we have long many times that discuss nañ ñu mel ni waaw xam nga soo amee institutions yoo xam ne ni li ñoo def dañ si déboré gis leen ma look ñi nga def ñi nga patrol and it was immediately to when we are doing our job but behind closed doors they are not doing that. You have to be strategic when you do these things and you get to police it because police they are not in control of our borders so you say you create 5 ways before Bema create uniforms you have against border patrol Gambia Gambia border patrol I think post now several times because immigration we know task force for how many put countermeasures in place to swing borders. Well, let's say all robbery you come out to patrol that area okay then robbers it doing that the family I melantan is you gonna get the source guy and I'm melantan you what nga bàyyi xam nga dañoo ñëwaat. ñooñu ngi fii de taay moom mu ngi empty waaye soo fa defee loo xam ne nii def countermeasures yoo xam ne melentaan bu ñu ñëw dina gis ne ñu mën a jaara fii de so noonu la so instead of ñu put countermeasures in place put measures in place bi nga xam ne lii dooba si nañ xam ne ok ñun suñ defee dara tëj pax yi parce que ñu xam ne pax yi ñun ñii di duggee waaye tamit you have to understand that there are criminals in our system. So hello, but there are criminals behind the badge, and that's the most dangerous thing. So come General Transport Union in your definitely, right? The one and wow, ECOWAS protocol, come drivers in your journey, I'm in garas. Munio regular elephant foreign vehicles. ñu laa wax ne waa government di tilimal de government bi fekk ñoom seen boppa ñoom ñoo jox ñooñu kër si suñu dëkka ñoom ñoo nekk di dooleel gars yi si suñu dëkka ñoo nekk di jaay so things loolu la rek so naa ngay solve problème bi so naa gis ne ñun suñ ñëmutoon tey créer système boo xam ne nii suñ doom suñ njaboot nañ lekka kon loolu for how long laay dem waa government moo fi mun a génnee gars yi fekk loolu du dëgga because police dafa am liggéeyam ñala am seen liggéey. Absolutely. So lii moo tax ba léegi mënuñoo solve this problem Mr Kante dañoo ñëw param jàpp ne ñii ñu relax and then mu happen that again ñu ñëwaat coow bi bariwaat waaye waaw pousse nga ñii ba pare kañ defal countermeasures in place immigration bi police yi it's not just about them office they look cute in an office they talk to AC them on the whole come new union be right now you guys are coming up with suggestions I ask question what do we do to make this better naka lañ mën a defaree lii
léegi dama call individual people ma ne naka la what do you want léegi dem leen ngeen lijjanti xoolal right now kii si women sector bi ñoom roy look what they're doing I did not ask them to do that ñoom ñoo dem proactive di xool di dugg si biir dëkk bi di waxaat nit ñi so you as a director of either a police force or immigration joko leen moo tax ñu ne boss moo tax ñu ne leader what can we do to solve this problem to put countermeasures in place waaye ñoom ñun suñu recruit si yëpp dafa mel ni pour ñëw di andiwaat pour repeat history rek pour ñu dal si kaw the same people ñoo xam ne ñu la ngay war a protect. Yeah, and so this will never change because tubaab bi you waste time nii di tubaab ay security sector reform but security sector reform bro there are so many measures you can put in place yeah need sax xaalis bu bari am na yenn census yooyu put si looy def si borders yi nii area nga identify areas yoo xam ne nii fii nii ngeen di jaaree fii mooy security breach boo xam ne mën nañ koo defaraat and things like that security labs yi rather nga fata pax yooyu noonu am na ñi nga def si around the border foofu noonu dafa tax lépp luy ñëw balaa ma xappoo sax da nga ko xam moo tax sometimes you dee wonder waaw kii mi America naka laa xamee lii yëpp because of the measures that I put for the past 4 or 5 years in place. So moo tax dañ fa ne ma nekkuma media yi man nekkuma di media I work hard for those measures. So moo tax lu bari ñun dañ ko dee xam sax ñoom ni ñu ko xam comme like police bu fetaloon loxoom bi ñoom seen boobu xamuñ ko woon dañ ko doon nëbba ñu nekk si def bi dañ ko doon nëbba. So now these are the things that you do as a security person or as a leader of a security institution. Nga dem nga identify nga am ñi ñoo xam ne nii seen xel màcc na si loolu ngeen brainstorm together and find out a solution to this. Why so we focus on tubaab bi kañ la ñoo dem then you are not a leader. You are not a leader. xoolal suñu dëkk bi léegi bro yow nga ne you just recruited ñaata nit nga gis ñi nga recruit naka la ñoo reacté already loolu rek moo laa won ne ñi train bu correct dafa président bi génn di wax naan ñaax nañ ne ngeen def why do you have to ñaax dem let them know they will be held accountable la moo tax kan moo leen wax buñ di ñuy di discharge leen da pare charge leen waruñ ko war a def ñu xool nga dofuñ dañ ñee dof dul waaye dofuñ dañee test sauce bi rek seet ban sauce la ñoo tiba ak buñ ñu tiba na sauce séeréer bi la wala bu joola la ma ne because luñ dee war a njëkkee loolu lañ dee mujjee soo ko xoolee every nonsense bu dee xew nonsensical behavior bu dee xew si kii si digga bi luñ dee war a njëkkee loolu lañ dee mujjee luñ gisoo luñ war a njëkkee su nga mujjee sax safara day fekk waaye yow léegi xam nga loolu la moo tax mënuloo njëkkee loolu waaye because of doole maay lii maay lale you know who I am we don't care who you are you're not above the law we don't care about who you are you're not above the law dangay nacca nuy nacca if you put yourselves or your family or people that you leave in danger that's on you. You're choosing to do that. What am I IGP? What do you feel? What now? As a leader, what do you worry about nini like or dislike? Oh, kid have a bar, give him problem. You're no leader. If you worried about that, what am I going to do? They may ligay. Hana yo kula ligay do de? Wala kula torahal do de? Wala kula nyo purela do de? How do that before? You blind day kuna gina def nga threaten you. I know. Dega. Bukan, no, tolong masih deh, masih tolong kayak doma degat. Semua gaya nyoci, masih tolong kayak dama lendi yo hasore dole ma degat. But Emil, finally on this thing, what do you think the citizens can learn from this? Because as much as police be maybe yang wane, dinde jël initiative yi nga xamante yooyu lañ war a def tel ko def dafa important but finally rek xam naa time bi jeex na sax
citizens yi tamit am na anything they should do, because at the end of the day ñoom ñooy suffer all the attacks and all the whatnot si seen kaw lay dem. So do they have anything they should do to minimize the harm? Just do the job. Where we let's talk more work. I'm gonna see media be minimum put why you're on the spot, but it's the truth. Them fee the meeting fee the one and tell them na gisi key by the meeting all day, but then Gambia get them throughout the week you meeting. Every day you meeting. But still meeting you know lo fa def. Lo ñu andil da nga waste taxpayers money sa nga dem outside of the country nga ne meeting lo ñu andil dara nga dem wante digga bi boy. So this is the problem. Nañu liggéey ñu bàyyi naxaate bi aduna ñu nañ passé foofu fi nga xam ne da ngaa ñëw di ñoo maamal di wax ne def nañ li ñu ngi def fekk def loolu noonu. So this is the problem. They don't sit and talk about it. Ku ñëw jot wax gisuloo national security advisor bi mu dem brief président bi su loo xam ne nii vetut ko. Yeah, it becomes a problem. Waaw président Barrow tamit ñu ñëw brief ko si loo xam ne nii vetut ko affaire yi maalo bi mu ñëw loo xam ne amut. Moo laa won ne the kind of people we have in our country, they're playing with our security. And as long as and until you come together, you like each other, ñu bëggante comme ñu ñoo value and respect tubaab bi ak foreigner bi. Dëkk bi du dem. We need to love each other. We need to love ourselves first. So gisee nit ñi succeed si dëkk bi. ñi ngi succeed ñi succeed. doo ko dee xool soo demee si kër nga xool nit nu moo demee jëkkëram o famille am jaama boo dee gis ak nga dem si koo xam ne nii nga dem këram nga gis ne jaama nekku fa jarul sax nga yàgg fa nga gis ne fi jaama nekku fi. Yeah, absolutely. Loolu moom am na moom. Because kale mu si biti mu ngi jaay dafa am xaalis fekk amul xaalis wala yow sa jëkkër mu ngi torox loo am nga ne ngénte doo ko dimbale jëkkër tamit créé système boo xam ne nii di ngeen mën a waxtaan ngeen dimbalante bu mu xool maay jëkkër maa war a def lii xam nga there are so many issues that we need to address loolu yëpp is part of security ñu de create environment boo xam ne dafa backfire comme because jàngal loo sa jabar ne we need to work together even though I'm gonna work more but let's work together and support each other waaye soo ko wane ne yow sa xaalis bi loo am nga ko mais o nginte ko kooku loolu laay def. Yeah, absolutely. So my ñaax gaay rek di wax gaay jërëjëf xam naa time bi jeex na di wax gaay ne let us work together. Yeah, indeed. This is our country. Whether you like it or not kenn du ñëw dimbale ñu képp ku ñëw suñ dëkk da ñoo use rek bàyyi ñu nga dem so yéen ñoom ñu nekk si kaw mu neex leen naxari leen we will do our job fu mu mujjee nag yàlla xam ku win yàlla moo xam kan mooy win waaye this is not about win or lose, this is about protecting the future of our children and this is what we will do inshallah duñ la tooñ nag invite nañ la ngi ñoom ñu liggéey ngeen doo leen liggéey waaye doo la ñu not boobu moom na leer dama bëgg mu leer bu sakante waxal gars yi foofu mu di dem na leer bëgguloo ñu liggéey daal waaye doo ñu not tamit doo ñu oppress doo use système bi pour oppressing it's just that simple. Yeah, thank you very much. léegi nag mun ngaa ñëw ñu ndeewoo xam naa ne yaa ngi doon affaire ndeewoo léegi kay xam naa ne. xaaral ma wala ngaa foog ne maa ngi challenge anyway thank you all. Thank you very much. gis loolu ni nga di war yi nga fa ñun ngay nax non yow wax naa loolu su ma ko commencé moom amul interruption bi konoon affaire bi ma ko enjoy de. Bye sana mo wala demut. Mu ma buga angay daf la ko njëkk mu buga ma fo mujjee waaye bul wax dara nga séeréer yi moom leen faale sax. Anyway, thank you all. Xam naa ñu dajewaat ci next week inshallah. Inshallah may naa jaajëfal yéen ñëpp